Maranatha. Amen. In den die dat we liefde. Sani er gebeur. Die minanga in de mansie. En if you in de mansie. Eigenlijk sta je mushi. Naar de die is christen. Dan je ook broer. Je laat het spoor. Omdat iedereen punu le christen de suku matra wa meklishi a toekomst. Omdat je de priesters. Ik heb een patu e kuku. Een patu e kuku. Of gotak fire, nangawisan, of watra, of alisi, of bana, of sanning. Die point of fire. A watra au bidi warang. Da au fire. Da au bidi oko bellenblaas. Even ba au bidi kuku. En dat die loop, hij loopt over. Hij koekt over. Zo, wat gebeurtenis is vind presi no. Hij naar je grondtapu. Wat patu. Nana a opwekking. De opvuur. En hij koekt ba. Hij liep op tempa loop over. Hij kook over. En dat die kook over. Dat de gemeente. Dat hij behaagt Christus. Om maak opwekking. Of je dan een wonder en teken. In de gemeente. En wie spedengo. Anu masra. Of de abra de liefde. En dan ook beperkt naar pastor one. Iedereen die is zoeken. Al je kugado. Au gebruik de anu voor de smadak. Wat na ayuru. Voor een woord voor masra kun voorstellen. En belangrijk. In een periode before a batu kook over. De gemeente dat is zoeken ernstig. Een woord voor masra ik kon duidelijk geven. Een woord voor masra ik kon letten dat de denkt dat vaak bij de zo dungro die want to maanden of jaren, maar nu ineens uit kon openbaar. Omdat apatu het begin bij abdi fire die kuku. Maar ik vind suku. Ik vind een lido ali die eba gado. In oma ontdekking. In a woord voor masra. Want toe kibritori de. De al lichaam. Moet voorbereid. Gomida opwekking, na opwekking, a hemelvaart, a opstanding, a opname. Dit na ta gebeurt nu. A worku in a periode voor a kukufa patu. A gemeente op die ontdekte waarheid in haar woord voor masra. Voor kan zien. A opwekking. Na opwekking. A opname. In masra kote kuni. In Exodus. Hoofdstuk 12. En in stap 1 staan, zonde, onwetendheid, ongehoorzaamheid, de dena in adjungu. Koppigheid, dena in adjungu. Dat met Bijbelboek taki, no tomorrow de stand a daglicht, no maar vuur of no maar verdrag.
Because in Sansa do eigenlijk naar neki in doen. Dat want dat die ongehoorzaamheid, zonde, koppigheid, na ina dundu ik een pres. Kort dat ik maar zonde ik een pres na dundu. En gado, de wani, gilibisma, vigina de Juda, waleti, voor de wekanshipe de go. Voor de wekanshipe de waka. En a vigina na Moses. Voor vigina de a woord voor masrata schrift. Vigina na een stonplaat, chakontak papira. Mek minanga yu identiteit de nadi. Exodus 12, vers 1 tot 13. De instelling van het Pascha. Masula fotoang commando wa wet en verordeningen of naar de takken. En geschrift die Mozes. Ik denk dat die Pascha opstel in Israël bijna een probleem. Israël bijna een slavernij. Israël nog maar taksen vreten. De mij zeer abrading. In een periode dat hij gado stel een Pascha in. Atop je rest. Periode na in een probleem, in een situatie, in een onwetendheid, in een metie, dan ga je voor het wel zien. In een stuk amoro religie. Ashwar gini arbeid voor slavernij. Het is zo hidden aan de school. Dat is de actie niet voor doen aan je. Maar abede voor vrede. En de Heer zei tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte. Deze maand zal u het begin der maanden zijn. Ze zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Gado, tek amusa de libina in Egypte, ten dat hij teken to a eerste moe voor een jaar te doen. Dus dat komt dat hij aan een pasca wapot giden, aan een kalender giden toe. Dus dat zapping begint te ramen voor u. Gomisitele actuale sudomo apna ome mundo adi. Dai bigi bakana mantra yadi. Dikasi in Sapwansan, tegade e bigi fu duansan, aide nyugi libisma, yesi. Noma yere la tafu tekena inde ati. Dat make attack doro Yesaya taki in den day that he bo duan sanite yesi o trill. Te o yere yeso feki. Yo practice esta. Vers 3. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de 10e van deze maand zal aan ieder voor zich een stuk kleinvee nemen. Families geweest. Een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er één nemen naar het aantal personen. Gij zult het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen.
Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten van de bovendrempel van die huizen, waarin men het eet. Het vlees zullen ze dezelfde nacht eten. Ze zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Rauw of gaar, gekookt in water, zult gij het niet eten. Slechts op het vuur gebraden met kop, schenkel en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat ervan overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten. Uw lendenen omgrond, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha voor de Heer. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier in het land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik ben de Heer. En het bloed zal u dienen als teken van de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer ik het land Egypte sla. God tijdens dat je overhaast apas kaminan. Because God tijdens dat je in a probleem tajude, mo pull you in a probleem, maar niet in a avondschemering, a bili estakuba. Amu e comporte a son takabo. En aan de mannen gaat het hier naar die abstract verlichten en alles aan. Het pik donker. A kolom supaya mededete. A kolom fu akari mededete. A bejumu. A taki in de klaar. Pas kawan taki lom. Pas kawan taki overhaast weggaan. In haar draai. Nou een bevrijding is in de plaats. Zowel in uw lichaam, zowel in uw geest, zowel in uw ziel. Ataki. Temo sa doorkruist Egypte of doortrekt in Egypte. Mungkin allereerste geboren van Egypte. Maar abrudu odonga twinkend dat apostel voor je goro. Dat is niet abrudu. Niet om nati. Abrudu moet je denken. Abrudu of met je stap. Om je wat aan dat. Ataki je suna je voetu. Je liem naar je beren. Je stap naar in je aan. Overhaast. In yang en long. Bika aniti disi mo puji na ina slavernij. Je sami do. Na Egypte ano sari ano sik Egypte. Dis liste mo nati. Nino na de eerste geboren wang. Mo na de demo no pusata in Egypte tu. A Pascha. No vede como de Joden. De naam zonder wat kennis, zonder herinnering, de zie, kan er gebeuren. Kan gebeuren in Nachiten op een dag. En dat met die bakadi, de nama Pascha drape, na jaren a Pascha verwateren in Egypte, in Israël. Die lezen koningen,
Dat je ziet, naar Joshua, naar de restaurant, dat je ziet bepaalde plekken schrijft dat je, de november maar Pascha, maar zo'n fatelijk wat de Mozes bedreigt. Zo'n wat dat je jaren bakken dat nooit meer ben je maar Pascha, dat is akkoord kondoro. Zo'n wat dat je beschrijft je maar Pascha, omdat je nog met stappen ben je maar Pascha. En sta afkoming op te de november, je maar Pascha, omdat je maar kennis. Toen ben je afkoming op Pascha. Al was het een lazy, maar je mag dat inzicht van de mensen die maar Pascha. Tweede, een patu, no be kuku. Ik heb een ding voor zonde, ongehoorzaamheid, koppigheid naar Israël, met je ziet een Pascha, een massie en de bespreek dat je het woord drinkt. Wat zonde is dat nog niet? En zolang een man nog bij komt op het troon of naar de rechter nog bij komt, die de zoeken gaat door hele fatty, hoe de gaat door die inzicht komt en licht dat al wordt, die man maar Pascha. En wat dat Pascha nog bij niet aan in een slagje met die, die go brabo kuele die dat je naar Pascha. Ik zat aan betekening voor een Pascha. En in de jaren heen, voor Mozes, kom de koningen, alles het faciliteert, een Pascha gebruikt naar in Israël. Trouwen met misbruiken, trouwen delig van Gadoan, trouwen biggie, Gado voor vergeving voor een Pascha. Maar het belangrijk van, tegen na Pascha, of komt dat niet, tegen na Pascha, in Athene voor Mozes, die bij het wandel, hasi, mokona na slaven van mokona na stem van het bloed voor Allah na het kruis, is stop, het dede, voor nog 4 uur. If a Bruno de la Postu, a dede engel au kiunu. En a moro wa Bijbel kukutaki om met Egypte nare, sluiten aan naar de Israëlieten. Waarom ze dit negatief? Geloof dat man zetten zich naar in unu. Geloof dat man chargen zich kona in a principe. Die man nu kon dat in boven kiepen dat omdat het dede engel de op weg hoe verminderd grond dat het idee. Na Christus steekt a gemeente voor in. Grond dat het niet chaos. Als deze engel is kom. Want christelijke opname ten prijs naar de Israëlieten. Na trouwen toe gaan de Israëlieten morgen naar de tafelvisie. Door een beroepalam en een engel toe de gaan we doen voor de op. Maar ze gaan ook tegen de daar is ook keer door tegen de Tabwe. Satan had de engel over de Jezus dat we vallen. En dat is letterlijk gado charuge. Dat met attack in de overhaast in een acting die tratan is on to you. You should have to achieve in the praise. You live a rimna you a waarheid moet zijn in you. A stap voor wonder en teken man geef you aan. En teno des drive bij de kutrata na baka. Je kies je na voor hemel kondre. Overhaast je ab je na voor jou. Geef ons hier ons dagelijks brood. Je loon. Tenode. In arinji d'amore sabeli. Aten crossbee. Voor Jezus stek onu. Kom op haar aarde liefde. Memory.
Nummer 2, nummer 3. Nummer 3 vers 44 tot 51. Isabi Egypte, Gado vernietigt iedere eerstgeborene en ja kondre. Zowel voor Messi, als voor Libisma. En Gado zie je de takken die je kondre. Dat want ik kan vernietigen de takken die je Egypte. Je noemt man in staat moro voor dringen en volk en natie te doen. Kom ik tegen jongens aan. Die financiële die worden gedwongen in een natuurlijke zaak. Als je voor je, of als eng voor je, waar voor je, en man doet niks meer die in een natuurlijke zaak. Je ongehoorzaam naar matra, waaronder als engel voor je, als je kan kijken dit alleen. En man moest. De Alexander de demon is onderneemt voor die tegen je, en maar je niet. En moment toe kon je gehoorzaamheid, als je een engel voor je voor krachtig maken, Satan nog maar moest voor doen aan die voor je. Als sinds dat de Israëlieten die ongehoorzaamheid in Egypte, de bevolking naar de afgoding voor de Egyptenaren, gaat ook door een Mozes en een Sauer webcontinent, en de gehoorzaamheid web, naar de vlees van de Pakistan, je komt niet aan Mozes, je wordt als drukke morele die genoemd, dat is dat zij voor tegen Mozes. Dat is niet wel een goed. En dan, de gaan de komen, als ik dat maar voor de direct. Ongehoorzaamheid, dat is gewoon brok in uit de liefde. Voor de kan gehoorzaamheid. En na gehoorzaamheid, de doen naar Pascha. Dat is de consultatie, dit is ernstig. En uno doet het niet. Hoor je dit? De Israëlieten hebben China, denk dat Mozes dat je iedereen was gezien, denk een stuk kleinkje, de hebben China dat je de hebben vier diep in de gezegd, dit aan het zomaar. Dit aan het zomaar. Want san iedereen bakken. En zo had ik naar die, een moment. De day is crossbeam. De one die loopt Jezus. En een christen. De besef dat aan wat zijn negels zomaar. Wat zijn het gekeken op unomat snap het blijven. Die kan naar mate at day is crossbeam. Naar mate dat is zoeken de one. Die kan worden op breath. Dat in eigen loon grond dat zoeken de wat hij zien ernstig. And the one that they consider play mode, play mode. Tem chato. En hij ben van de eerste geboren. Israël. Toen sprak de Heer tot Mozes, 44. Neem de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten. Evenals het zee der Levieten in plaats van hun zee. Opdat de Levieten mijn eigendom zijn. Ik ben de Heer. Als lotgeld voor de 273 eerstgeborenen der Israëlieten, die het getal der Levieten te boven gaat, zult gij voor ieder per hoofd 5 stikkel nemen, na de heilige stikkel zult gij het nemen. Deze stikkel is 20 shila. En dat geld zult gij aan Aaron en zijn zonen geven als het losgeld voor degenen onder hen, die het getal der Levieten te boven gaan. Toen nam Mozes het losgeld van degenen die het getal van hen, die door de Levieten waren losgekocht, te boven gingen. Van de eerstgeborenen der Israëlieten nam hij het geld. 1365
sikkel naar het heilige sikkel. En Mozes gaf het slotgeld aan Aaron en zijn zonen naar het bevel des Heeren, zoals de Heer aan Mozes geboden had. Gado. Tijdens Mozes zag in die tijd de Israëlieten. De voermoorden de eerste geboren op de Israëlieten. Maar nu nog kijk Israëlieten wat Job tamwan. Hij had de eerste geboren op de naam van Avondmaal. Maar met de Taiwan Rothschild, die de Levieten omdat de voor te boven. De Aaron, na en toen aan de Aaron en aan de Levieten. Aan de Levieten, de Levieten. De Levieten, de chief van Mozes, de chief van Miriam, dus dat we niet zeggen daar. Dit is de Levieten, maar de chief die er mogen in Aaron, dit is een conditie. En kijk dat voor de Levieten die Mozes, die Aaron, zo zit die naar de heilige gereed, naar de tempel. Niet naar je, hoe bij je los. Naar een heilige monnie. Hoe de priester, een koninklijke priester, volk die gado. Hoe het voorrecht vonden die weer afzetten geboren. Omdat hij het zij afreisbaar en nat de demonisch naar de Egypten aan de kant. Omdat hij zo doet dat hij één abar recht staat kala is te geboren. En in Athene, de Levieten, de priester, slechts de doen een fout, voor de kan antwoord aan maken, voor de kan jou een heilige pascal. Omdat Pascha no inyan en animación de velas en wetens. Je sapluko Abraham. If you make a fault, voor denk je dat je hoort God voor de gek. Je hoort je voor de gek. En na passando dat met Bijbelboeken dat je voel instructie naar de gemeente en voel wat vliegbaar. Als kennis nog dit mogelijk lek uit, fijn is toch het maken naar een avondmaal. Dit moet je naar een avondmaal, maar je bent christen aan een pasca bij de Joden. Dat betekent voor een stelwantra wet in. Akare avondmaal. Maar morgen kracht. Moet ik afstaan. Zeg, als dat nummer zien naar het bloed van het kracht. Of een kracht. Als je gaat zien naar het bloed van Jezus Christus. Dat nu al die zaken gezegd naar ons. 2 Kronieken. Dat die kronieken, de baka koningen. Twee Kronieken 30. En dan nu make you ontdek wat staan. Dat in Athene van een koning. Weinige bende. Die de ding en sap van de ding. 2 Kronieken. Hoofdstuk 30. En zo zie je dan die onmiddellijk voor ons leiders.
heilige voeding die stap van ons brengt. En die stap van ons brengt, dan moet je vervolgen. Je moet leven als volk voor wat er gonna afgrond. If you know I'm going to afgrond. Je hebt weinige in attendati. Zowel rechter, liciter, priesters, koningen, die bestaan van het ding gebruiken aan Pascha. Maar Bijbel boek is zo dat in de koning. Die bestaan eigenlijk van hoe ben doen. En die ben lobby voor karna matra. En dat ben de koning kia. Nou, als je het eigenlijk lezen die. Hoofdstuk 30 vanaf 17 tot 22. Als je leest naar het kop, je ziet Hiskia viering van het paasfeest. Als je een beetje leuk kan lezen. Want omdat velen onder de gemeentes het niet gehele hadden, waren de Levieten belast met het slachten der paasoffers. Voor ieder die ze niet stellen, de Heere van Heiligen, omdat hij niet rein was. Maar het grootste gedeelte van het volk, vielen uit Ephraim en Manasse, Issachar en Zebulon, had zich niet gereden. Toch aten zij het vast, in strijd met het volken. Maar Jesaja was voor hen, de Heere, die goed is. Die verzoening over ieder die zijn hart erop gericht heeft, God, de Heere, de God zijner vaderen, te zoeken. Al was het niet voor de reinheid, welke bij het heilige paard. En de Heere verhoorde Jesaja en genas het volk. 7 dagen lang vierden de Israëlieten die zich te Jeruzalem bevonden, het feest der ongezuurde vonden met grote vreugde. De Levieten en de priesters loofden de Heere dag op dag, onder begeleiding van instrumenten tot lof van de Heere. Jesaja sprak tot het hart van alle Levieten, die grote kundigheid getoond hadden in de dienst des Heeren. Zij aten het feest op het 7 dagen lang, slachten vredeoffers en loofden de Heere, de God hunner vaderen. Amen. You see that? Bijbel buku tak atesa Hiskia doang nyama Pascha. De Levieten. De nu heilig. Als volk, nu heilig. Als je die nyama Pascha, die ben het tegenstrijdig naar een wet voor Mozes. Omdat dan zei die Mozes dat de namen in alle haast. Je suna je moet gewoon dat je aan de realiteit van evangelie moet je, aan waarheid moet je, dat ook aan waarheid in een dag doen. Of kom je dat eens? Je moet dan opzetten of zo'n doen. Je zo'n doen, wetens en willens. Di ka Bijbel buku tajam de man doang nyama Pascha, man lebih heilig dan sereti. Bijbel tak na Hiskia, beki ide. Tapi kalau itu gaduh perselisihan en akan mata kolok. Dat we met een keer zitten dit. Unai man besef, voor lekkers maar uit, sawan tak Pascha. Sawan tak Avondmaal. Discussie, meneer terug naar wat snel, maar als dan dit dat je aan moment uw besef
A nieuw instelling controle Jezus. A bruto dan activo in. Ik ga er niet in de training komen. Het doet alarm. We maken zo'n beetje klassieke niet afvallen. Sta naar de Christus Jezus. If you didn't have any problem, now you ongehoorzaamheid, maar you are look at zonde, dan je kon de avondmaal in aan, dan je tak naar je mata non free, dan je skin aan je brodo. If niet naar mij, non free. Heb je een staat voor je free. Of zo dan als skin voor mata in. Omdat ze aan dingen met verkeerd met die van deze impressie. Mana put anai tapu. A volto fu mata a moment ai ko libi iliu. No wa sondu, no wa mak, no wa siki, no manta na inu skilanga langa. Vers 20 zegt, en de Heere verhoorde Jeskia en genas het volk. 7 dagen lang vierden de Israëlieten die zich te Jeruzalem bevonden, het tegen ongezuurde broden. Ongezuurd, dat was dat zuur nog in een rein. En dan boy, en dan zuur. En dan brengen ze zuur de stand toe die nog dat we bij die boek. Ze hebben door alle zuurstanden met de anderen verwijderd. Dat met Paulus dat die puro aan jullie voor zuur door de zeg maar rein niet leven. En masra, die ben pot e wet. De shifa abe zijn precies. En als abe, omdat ze dat abe zit in plan bakens naar Adam. Abe zit in plan ba. Steeds naar Adam. Tak, mokuina sis. En dan moet je horen van het vijver. Omdat die mo kon mino accept moro, no wan meti, brudu. Mo tek wa lichaam tu mi sesi en mo kon en nanga mi brudu, mo pot wan laatste verband. Suma no wan a verband dat je hebt no de game. Je hebt no de game. Lucas, we gaan Lucas. Lucas, hoofdstuk 22. Lucas 22, hij zorgt onutati, Jezus hemzelf stellen afval in. Apur in a pasca. Na pasang dat met isi, din naman po drag description ng Israel. Wat is de tegenstander voor oude dokter geloof? En dat is dat probleem ook toen die wachten moeten geboren. De gedenken dat Jezus kon kindje alleen van, dat moesten de stel door elkaar. Maar natuurlijk dat we attacken met computer wat kon vervullen. Met computer voor een betekenis dat we hebben met nuance voor naar vrienden. Vers 14.
De instelling van het avondmaal. Het verraad verzegt. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanleggen en de apostel met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik leed. Want ik zeg u, dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het koninkrijk Gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzeggingen uit en zeide, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan verzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het koninkrijk God gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is het nieuw verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Stel van nieuw verbond uit het oude verbond afvoeren. Als je al je verlangen, hoe ben je maar Pascha dit naar u. Zie je? In aan ben je niet nou laatste Pascha dat je naar de apostelen. Maar dan ben je aan Pascha naar de apostelen 3 jaar lang. Tidak kan mengenapa senang. Ada nyaman panang ada. Materi mereka tak ingin berpelang pun nyaman. Omdat senatani I know kebesar abadikan. Toen stellen avondmaal. Moet modern. Dat is geen dat ik vorige jaar of 3 vorige jaar. Maar no modern na laatste one. Wat je dit. Dat mereka tegen na ini vers 15 denk je nog? Ja. Hij zei tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik leid. Maar nam a Pascha die sana unfot me leer. Kalau saya di Moses, in aneti in nama Pascha in akon simari, hati nama. Dikasih aprovisi zema inti. Mopuli na ini. Asondo pukulan tak be drama Jesus keba. Ada de syuarta kan libit ba. Ada de hasia ku be nyam apas kana ngajin apostle na ni before agona krai to find you in na ngaji. And ategen taki first min layer mo nyam apas kana ngajin. Wenyama Pascha, wenyama Pascha, leia batau wenyama Pascha. Apa nama? Uno mantap puro aku share. If we lewa libi di Christus, of we lewa libi di desong de puro. Because first tak wantan if we lewa di Christus, they break. Jika tak ada lagi sekali kita berani ini, masih nanti video lewat dengan cincin, asam, dengan jeta, dengan apa saja berdaya pun, masak itu malu ini. Itu asam tu juga tu, apa hera kayak juga ini. Masih nanti lagi ini nak maafkan kado, manusia lebih dari si opera di Kristus. Nggak jiwa tori batok. Mama betay gini wasan. If ni tekwa embre watra inaste. Ate na siring. Mas ni tekwa embre watra ino abari. Abaro siring to. Atay kumoro ay moro saka. Sufuro. Ano di amba tag gudu ma ato pulen. Na sufuro tan furo. Sondu. Avondmaal
Want dat is heilig you. Before you go naar avondmaal. And if you know man, lust in a problem in a zonde die je niet in anything, maar ik stap dat één. Niet nou aan zonde mama niet, aan een nieuwe, maar dat niet een one free. Dan kan wat ik naar avondmaal. Ik kan wat ik naar taal. Ik kan wat ik naar taal. En dat is een man dat hij leidt dit. Een labor, zij leidt dit dat hij stap aware. Ontdek dat is dat. Je moet zo naar afval, je moet naar afval maar dat is zo. Because tel let you uit. Van afval maar in yang. Je pot free if you want. If you kon maar oprecht at namatra. Because Bible boek dat is ja beda voor. En dat arken die en akan bisa voor. Ataki nami brudo. Tata ki in Yohana. Suma nyamni sian bring mi brudo. De wana nami. En ik zit er wat aan maar toe is. Ik nou doen toch. A Bible boek dat je de staat te krijgen en wat bijna in je maar stond tegen dat staat te krijgen na in. Maar die na die amata tahi ye sondu. Ilum jangan apa beda ya sondu. Isak mengatur hati ama kosmo dapat. Les ama papa apa malingnya. Dah mau maîtriser satu instruksi, mau maîtriser dama. Jika dia lupa, dia bilang nama apa kau keras. Dia tak tahu asma. Maka kalau tak hati, di hati dia pun dia mengatakan nama Jason atau orang itu dah seks, mau pergi dia. Anda ini sadar dengan nama itu mau berkat di rumah. Ini kira sebenarnya, ini kira ada uji. En aan het moment toe kom je, je want nama apa maar je zoon, maar je want lucu, gado of ki aso asata je met je zoon. Karena zoon pasien kiri. Dikata ada dan mau bisa nangai moro. Tapi dia buta intebe di agronta. Ini dikit. Mau intebe sih. Marcus. Tuan Marcus. Marcus 14. Tidak lagi if I want to master living you want smart asmada da moro ko lek mana arboja. Dat makes up Sadafotaki. You want to know lampu. A moment I want to call living you. Yes, if I want that, stop it to do. Maar een moment in dat kennis, Bijbel doet het eigenlijk, mijn volk God gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Die massa is stellen avondmaal in. Men gaan doen wat we gehoorzamen en we niet doen. Maar in dat moment dat je een moment ook kon verslapen in een geestelijke die naar matra. Staan ik voor water. Because na in de jaren heen, die den christen die stonden, den demo sagado de kiri, de kon die baka. Because it Satan it is air of Satan and living door a stond dat de stond mijn na die kuni.
Maar toen is zo'n moeder staat maar kracht. Staat er echt in aan zo'n. Steeds dat laat komen ik zo erg. Steeds dat laat komen ik erg. Maar zo'n doen we maar zo'n doen met de macht voor help en situatie en voor alles. En dat kan niet. Ik niet zo'n doen. Staat er maar doen zo'n dingen. Ik niet dat dat doen ja. Ano dit oude no. Na in de markt als skriva staan, de eerste van het avondmaal. Kan je kijken lezen? 22 tot 25. En terwijl zij aten, nam hij een brood, brak de zieken uit, brak het, gaf het, hun en zeide, nee, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, brak de rangzetting uit, en gaf hun die, en zij dronken allen daaruit. En hij zeide tot hen, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoeden wordt. Voorwaar, ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijn drinken, tot op de dag dat ik haar nieuw zal drinken in het koninkrijk God. Amen. De Israëlieten, die hebben niet maar Pascha. Bijbel bedoelt zo doen para niet maar Pascha. Of de kota am metanga nesi in yang of de meka lotu na kapag ibisma. Maar je ziet dat meka lotu na. A Pascha, no me sale esa de kona wang. Abe beschermd is. Maar avondmaal, ik zou ook naar wang en hij beschermt me. Hij zou ook komen dat hij in wat in heeft. Mana makandra. Because na abrudo ko masana en skin. En dat ik nama service skin, wordt wana na makandra. Dat as kamu na madu. Ano pa wala ko din. Jesus weet aan wat ik aan doen. Dat met aan belangrijk voor die Israëlieten en die christen voor de benamra avondmaal pura denki voor de Pascha na ina ten Moses. De ben pura denki dat. De ben apon tradenki die avondmaal. Maar met die zie dadelijk dat de ben apon tradenki die. Omdat ze zeggen, tingin na avondmaal aan een dering of moe. Ini kok dulu. Baca apa mal? Apa mal? Ini pun nak apa mal? Dah pun tak kira kau wanang Kristen and the extreme pusondu. Hey, how you reign? Dat betekent dat hij doing constant televisie. In tangan miskin en in padring ni berudu. Geregeld attacking doing. En dat ik iwan hier voor jaren. Of wat ik bakak Simon. Attack geregeld. En na standaard hier. Met die asambe koforwater. Omdat de christenen. Baka Jezus, de bedenang na jenki, voor die bedenang asan mana natin, apat ka man natin Jezus. En no mesra, aselan, te outside waling kong, ano sukus na din sa bawod. Sukus na sa bawod. De Israëlieten, die ben in het Oude Testament is een anker. Maar de tade draai die wan abet neder godoro, maar de steeds van het staat aan gebruik voor een netjes man nama avondmaal en naar deze apart. Je praktisch aan het
Maar ja, die teksten in de Bijbel die kan dus dat staat niet. Also als schrijver voor Hebreeën, maar wat krijg die den smaak van Hebreeën dat je zou zeiden met op bedrijven naar die dat met elkaar. En nou water. Toen met me dat nou water naar dit naar die dat is. Awati moro de engelen, awati moro motor, awati moro alasan. En in Paulus, die nog zomaar in agina desmo kona in a Christendom, ada dah ayu biru, selekat dede. Paulus, nog een fout. Ada apa yang mau diceritakan sama konslap in agri. Dat mereka bagaimana ada start to become from mana filter. Nang apa dia bergoyang, nang ada ambas dia nak infasi, dia sudah terawat itu dari okok mungkin. Orang tak boleh berhenti. Orang tak pandai berjuang. Di rumah orang awet, so dia ambas dia tak ada orang awet ni. Dia berjuang tu mana? Tak dia kuat tak dia ambas dia mana? Dia ambas ni mana? Ye itu semua orang ini. En sila din, ya puro din, hengkelap di sini ina infasi. Achteraf. De op deze matra. Maar ten is zie dat de heilig. En sila din, matra abis bapano du baka. Di mabawain ateyan. Sino makikisri. Montaña masih anu kandring lagi. Ambat dati hormati. En Corintias. Abrudo na bevrijding die u zult. Als kind na genezen die uw lichaam. If you don't constant of, if you no maar herinnering, if you no maar verbruiking, ni brada, ni sisa, ano ulit lang amoro. Yo kanji. Na leke sribi kini in mahore moro. Yo go sribi. Of yo fado le tibe snap dati. Asbong. Posisto le kini nyama awo tukmata. Ine drimon brudu. So yo fado brat en sribi sato nasi. Kanya yo go dati. Anda seido. Awo tukmata. No de lifon di unete. We nyama Avondmaal. Nanga denki. Fubere furo, nanga fudru. Avondmaal niya so. Avondmaal niya nanga kennis. En te Avondmaal niya, dat je van grondige studie nodig. Iedere jongen te Avondmaal niya. No feti punya Avondmaal dan los van grondige bijbelstudie. Een grondige prediking. Maar als je Avondmaal zomaar, dan je gewoon grondig bijbelstudie of een prediking punya Avondmaal. Omdat we gewoon teksten, we gewoon kort die teksten. We niet dat wel tegen dat. Dit is belangrijk. Maar Bijbel doet dat is one thing at a day, a throw lady. Dit is nog het beeld. Aku dah heel lichaam toe. En dan wanneer heel lichaam veilig. In Corinthiërs 11. Nee, in Corinthiërs hoofdstuk 11 was.
vers 17. Nu aan God is naar je tekst voor tekst. Vers 17 staat hier. Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken. Dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schande zijn. Is dat Paulus dat niet? Nu aan lezen toch het is, kom zoeken snel, toch het is naar in het boek. Afsluit dat aquí. 1 Corinthians 11. Vers 17. Waar is vers 17 dan? Ja. Het volgende wat ik moet regelen is iets waar ik geen goed woord voor over heb. Het gaat namelijk om uw bijeenkomst, die schadelijk zijn in plaats van nuttig. Paulus zegt niet, dan een regel, maar een bijeenkomst voor u. Je komt aan Sandra, je diensten, zijn niet nuttig, maar dit is schadelijk die aan lichaam van Christus. Het is schadelijk die goed aan Christus. Because it's good that you might see that as a boom and open. Hier maar staan daar. Jezus stak maar staan toch. En dan vermaakt het farisee uit te doen. Attack je wordt stap voor stap. Land voor land. Bezoeken, zien. Dat is written back. Dat ik ook twee maar erger dan jou. We hebben beaucoup de la vie, dat is de komt van de voor elke moeder van de tegen, omdat als kom kan dat niet de schadelijk. En we zomaar niet dat is tegen anders. Hij heeft Christus leren kennen. Dat want dat hij niet doet, in ons leven kon jij nou zo. Je komt aan dat nog doen. Denk maar eens aan het natuurlijke volk van Israël. Hij staat niet dat nee, niet op. En dat is niet. Ik heb gehoord dat er, wanneer u bijeenkomt, nog heel wat oneenigheid is. En ik geloof wel dat er iets waarheid in is. Dus mij sta je Paulus hier, dus mij tassieren. Maar Paulus zegt niet keuren, niet naar brieding. Paulus zegt niet brieding. Sta me hier adoratie. Tina die sanatan, zei ik sta. We want iedereen staan voor toch, zou je onrechtvaardig. We want iedereen staan voor. Het hoeft niet te zijn, het hoeft niet te zijn. Je is Apollo van een aanval en in zo'n doel. Because Bijbel moet dat naar je schuld en alleen voor God is onrechtvaardig. Na onder Christus schuld. Na onder Christus schuld, met dit ook aan Sumatra. Paulus zegt, als dan hier naar Dorothy voor onu, naar waarheid met briefing. Omdat je nog maar doet trap, als je met briefing, omdat je staat niet. Het is nog eens maar nog steeds iemand aan voor olie. Dan je nog dat olie. Dan pas moment keuze. Maar je dat olie. Maar dat is mooi dat je ayom dat olie, amade is dat je dat aan dat. Je begrijpt aan het dat? Paulus zegt niet briefing. Omdat Paulus niet is, maar die mogen dat in de gemeente nog worden.
Ons kunnen kon dat is. Tweede, de nyama avondmaal in ons leven. De maakt kennis. We zijn ook dan in Egypte. En ik geloof wel dat er iets van waarheid in is. Er moeten wel splitsingen onder u plaatsvinden. Anders zou niet duidelijk worden wie aan de goede kant staan. Maar meestal toch, dat de leiders ik het af en toe. Maar na baas dato, no asma ko tayo niya. Napanguan ang abisisyon. Napanguan ang mga apaman. Muna yung ko inawot sa awot sa kinag. Asap ko tayo kagbradan sila sa awot sa kinag. Lodeyado na suma nakaslang to. Asin mo kong. Dahil tak amanwa no padwas ka po may lung ufer. Apa may bisa mamnya. Dahil bisa yung for or sa kasanda. Ang dasede, imenya ma apon mazu. Adifu ne gonnoto. Vers 20 staat niet. Wanneer u bij elkaar komt om te eten, heeft dat niets te maken met de maaltijd van de Heer. Is je? Paulus zegt, we komen zelf naar en we gaan om een maaltijd te maken. En we gaan een avondmaal. En gewoon dat we militairen gaan doen. Nah, so dia jangan avondmaal na bakal Yesus. Omdat de doan denkt dat na askapu distraksi. Maar Jezus na deze niet goed praat wat met die ding. Jezus praat van broeder na na simpel in uma bunker. Nu no já praat in broeder na somsu. Maar bij ons is zo nu wel. Dat die afspraak avondmaal voor. Dan pak doen. Allah na zo. Jika kecenderungan dengan agama tadi dijual kaki, agama mau dokter berjenis atau dan lain juga operasi. Dan kalau kita cuma presiden di ina apa malah ngapaksa. Siapa kan memadu di unu dan abu tu kita itu apa malah itu. En ik wil niet meer doen. Uno maar de één, uno maar de one. Dat met die staat met alonso, no Allah. We komen naar Christus. Dat staat, Christus met de noemen. Zo gaan we doen. En dan met die dat naar dat saat met die acte voor kami dat die benadi. En voor die de laat spoor voor Christus. In Chile, le pagare che da in accumulazione di mostrare a fondo la tantissimo. Le stiamo con Israele a noi di Giuda, ma non Benjamin di Giuda. Ma io non in due buoni non volevo ma sta ma this my gonna tempo go off for la fine no buona Israele momento go to call. E la questa sono una commentaria. Ai shaware, a capra di shaware en a lege no one alto. Dat is mogelijk weer, dat alles dat we met elkaar verleden, dat is nu weer opgevat. Omdat tweede, de nederwan naar Christus. Als christen, na gehoorzaamheid maken. Als christen die na zoeken pressie, na afzoeken voor Jezus. En aan die voeren. Maar je niet om men christen aan grond af. Als je maar verder aan je kan doen. Dat is nog niet zo. E se lui buti sulla petto, ma sai che chi potete fare buti. Praise Masra. Dat iemand dat is voordat de maaltijd goed en wel is begonnen, schrok iedereen zoveel mogelijk naar binnen.
Met het gevolg dat sommigen nog honger hebben. En anderen dronken zijn. Trouwens, heb angry trouwens dronken. Tidak apa wai na takata frano fi dronken. Tidak berrelata ano fi nyaga ipuri bere. Paulus staat gomorfara. Als u echt zoveel honger hebt, moet u echt thuis iets eten. Niet osoposi. Because as I come to the anopu, you better furu. Mas ko make you one of Christus en liep een heilig liefde voor vergeef je voor je zoon. Dat na avondmaal. If u nama avondmaal ba, if u nama avondmaal ba do wan hoor wan feestje na ongeveer door na mit na kalot laat no probleem mee. Dat weet ik. Maar zij go om een avondmaal dan go om een avondmaal. De apostelen masuk de masak kucing datang. Tapi avondmaal, behoorlijke avondmaal, semua ini makan lah, di makan sedang, semua datang. Bukan dia masak, betul. Bukan selagi masak. Itu dia mabuk itu dah itu. Selagi masak. Ini ina film putri dia go balik itu. Nang alasan syukur tu bukan alasan kelari. Maaf, avondmaal itu stel in. Nang trawo tu sangit do di mi beda himel nang Moses mencari kuna werkelijkheid nu. Die unulik Christen. Joden en niet Joden. Wala ta ben belangrijk van u. Omdat die wan met uko wan nami alam nang askrabita rumah doing. Me doing. Well, if you go some and really fun one. Askapu no bab no one will to take it in the Taiwanese. Mami apa will. Mina gado. If you go some mina ngayo de wang. Betekent de gemeente van God zo weinig voor u, dat de armen medegelovigen door u geen kans krijgen om te eten? Wat denkt u? Dat ik u een compliment zal geven? Ik denk er niet aan. Volgens als je niet dat zei, denk je, neem je een compliment? Kira denk je een complimentje? Wie wil stonden op mensen door een complimentje, maar men dat komt op school. Uno one mano. Sei sabe, e betre moro. Ma Paulo sta ci do che complimenti a me. Mo formano yu, le fambe. Te yu nyama afon malba. Daya video na yu mindri sa no aben bri daya boron patu nyangi de negenyam. Daya yebe arma na yu mindri. Mas ini nanti flash sudah mau minum kaki sudah mau dari komen army dengan kami estina belum masuk makan ini. Noi itu masuk bahwa cek nama kuden. Dah itu cek kuden dan nama itu orang yang itu. Jika sudah pasal datang di blogjo, jika ini mama itu di sini apa? Asyik dengan aku sorba kolok. Gobala akan kembali dia. Paulo tak menjadi komplimen je. Paulo tak menyang, dah boleh tulis satu dengan nabi. Menyang Allah ini. Kalau dengan nabi dia kunci semua mesti menyampaikan yang dari mana. Wat ik u hierover al eerder heb verteld, heb ik van de Heere ontvangen. Paulus tak kamu kayak juga nunu dan kita gado, kita masalah ini seperti. In de nacht dat de Heere Jezus werd verraden, nam hij een brood. Dat is niet kita Jezus verraden. Dat kan abdi sana anak ini verraden man, kita dood. En ik want dat ik zo dat wil doen. Ik moet zeggen maar ano kalku ko na puru derega mettes afalo ko de wanfosi te u de wanfosi dan mo biu to apamu kuna es na kente der ka wan ka la no ni no da mo biu on da na o de wan
Não, 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 eu sei que não vou punhar para tu, mas nasce e choque. Só porque você está na dúvida. Mas nesse dia aí foi lá, a vida abrindo a bruxa de nada. Basta ter de mão aqui in a artificial in my way because I'm making for food na dúvida isso é que eu vou tirar a esse problema que eu amo por isso tá sabe isso na a making de aí foi lá a pergunta tá na produção do problema. Dank de God ervoor en zeide, dit is mijn lichaam, dat ik voor u geef. En het geregeld als, ik heb geregeld als een herinnering aan mij. Het is niet twee geregeld, je herinnering. Dat was dat je tegen je afval maar afbreken, maar afbreken, dat was dat je breken niet. Wie dan is de one dan met je vriend? Na het eten nam hij ook de beker en zei, deze beker is het nieuw verbond. Dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Drink die geregeld als een herinnering aan mij. Is het toch? Jezus, staat in de kata-kata. We weten nog niet hier. Na het zomer brengen naar het koud. En we belangrijk hier. Sampai belangrijk is zien naar je broer. De belangrijk is de naam en dat is goed naar anak. Zoek er zijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Dapat moet je altijd aan zijn familie. Ino de wana nami, may wan alasan sa iwan miji alasan. Di mo bien tayo doang. Trouwens aan een black stone. Letakkan bas, dia tak ai, nada, dia mga wajar, may si pernah isapin pakai desa. Mana kada di gridi, laban itu leon. Labi mo dia isaka. May si pernah na wasto na cherki. Nunjo tak ai berlaku ke pelan of gua tadi bayu basar of pembo. Logo bayu an cross yang wasti. No ye, what amuni isaka. Ano masalah? Gridi. Masa taki, you brother, te aku aksi, visi anu aksi seperti ini saya Johannes bedung kota ini demang, dama aksi taki, kami musdu, atas ijak tu mantel, di mana? Ijak ini apa you brother api itu. Maya, aduh namanya kudir, di masa kontek yo mangomini. You aside na sanse ekibe ataki no kibri you gudu na gron tapu disi te uduloso na premiso na lesa to kunya me maskibri na ini ba to ataki ini macam ba bang na ni bang yep you berana di sana ko na ke islamu la ke bana ni ko na fasada te ategi de israelita na refani se taki te you brother wan sande ba sai na ka astrati you kishulun ka ba Dat is het wat telkens als u van dit brood eet en uit de beker drinkt, bevestigt u daarmee dat de Heere gestorven is. Doe dit tot hij terugkomt. Apa dia itu di situ? Dia bevestigt dat Yesus dit nakuri. Dia bevestigt dat hij verlaat naar Nederland. Dia bevestigt dat alleen ikut mengalami ini rumah tu dulu akan kena ini untuk ter hendak kena panggil dia kerja jadi ada di masa anu aku juga pot keras gen gredi bukan adro lepas itu juga itu udah saya atak ini ada ni mana tak ini jadi ni cuma kena ada di Bayar.
Wie op een onwaardige manier van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zondigt daarmee tegen het lichaam en het bloed van de Heer. Daarom moet u uzelf eerst goed onderzoeken, voordat u van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt zonder rekening te houden met de diepe betekenis van deze maaltijd, het diepe betekenis van maaltijd die haalt wat oordeel over zich. Daarom zijn er zoveel zwakken en zieken onder u en zijn zielen al gestorven. Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Heer ons niet bestraffen. Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. Dus, beste broeders, als u bij elkaar komt om te eten, wacht dan op elkaar. Dan kunt u samen beginnen. En als iemand honger heeft, moet hij eerst thuis eten. Anders houdt u in de bijeenkomsten een oordeel over u. Er is nog het een en ander. Maar dan zal ik wel regelen als ik bij u kom. Ik ga het weten. Ataki, dat met die voelen schwak man. Na ik voel dat we en voel wat die. Anoa, tante moet taken. Dan, je denkt dat je dat zomaar aan. Maar een moment je een homostatistiek, die gaan naar de gemeente, gaan naar de campagne, die moet lopen boom, homostatiek. Die lopen nu, ik ben een tientallen kan die lopen lezen. Om ik Christus in wat ik na die jaar, ik mag naar traditie, ik ga naar de wat ik probeer. Constant getegenwoordigd, manifestatie. De zwakken, omdat die niet aan het doen. De dede, die maakt insectmoorden, de gisteren de dede bas. Gisteren de dede bas. En natuurlijk ook die dede. Trouwens, de dede, want gisteren is de dede van het na onder. Maar Paulus staat is niet bestraft om hoe dat is. Dat is geen persoon die aan het doen. Maar dat is nog niet zo dat. Maar omdat hij nog snel is, die dingen naar oude te maken. Nog snel is het die door het woord. Speel niet maar Avondmaal. Paulus staat is niet maar Avondmaal naar aan dingen passen. Kom je dan doen? Bij de taal ook niet bij Abraham. Maar die wordt zo'n dat er niet staan en niet zo. They say you must have masra, you don't want to do tomorrow. The connected you are not asking for and doing and not to but I want to do normal. En dat beweegt toch? Om het zo doen je Avondmaal dat universiteit is bekend Europa. Zo doen we voor aan dat was maar dat is Europa in de Avondmaal dat is. Abo vestig in dat minder. Omdat I want to make you know man go to take our way and praise. Make our to take and praise. Niet alleen dat hele geschied. Bring our to dat hele geschied te doen. En boy liever om het rond. Dat kun je doen net na die. We zien we vrij zo het precies als iets garage in Europa. Dat is dat ding. E you gain appreci fu en. Unom shwaki. Unom siki. Jika tadi di joro pati. Over malungwa doroki. Nunu de udenan nesi. Usima ufutu. Arin no bere. Ustapna inu anu. Ayuno doroke masautaki. Mopo na nene kesto. Mopritase. Mokensi kita watran toshi watra.
Momento wat kata buat lah, mungkin buat kata lain. Ajude door dadelijk. En de gemeente die dit klaar is, was je zichtbaar naar na kon redisi. Avondmaal no inya somar. Because in masa konsaan saya apian ekong na display. Ik mijn gedachten tegen die masa mo na makikita mo dito di sampai kung hindi pa kami mo ande mo no. देखो full time अभी मतलब no ande mo nyamski amo dino di yo permisi bem. Mas se quando a gente está jogando por aqui, me sou uma da pastor ele pela manhã apa mas pastor não está bem com. Ano pastor ele. Jika pastor sila kay sa ulanya maapa na problem. Dat maakt de maar misbruik aan avondmaal. Doen zo, je misbruikt aan avondmaal. Bijbelboek dat je zonde, wil en liefde, je kruipt niet wat je doet. Soms mij niet dat we naar kruipen. De mensen nooit mogen naar kruipen niet bakar doen. Nooit naar kruipen moet je. Na quanto blata go mora na Rússia 6. If you look over step 5, so lees je vers 4 naar 8. Hoe dat Paulus staat daar? Gooi de oudertjes weg. Anders bent u geen persdief. Er hoort bij u geen gif te zijn omdat Christus onze paaslam geofferd is. Laten wij dat dan ook blijven vieren. Niet met oud gif of met gif van kwaad en schande. Maar met het ongegist brood van zuiverheid en waarheid. You see? Dat tayo bere ng waarheid. O sa inom nama avondmaal, as paaslam Christus Jesus. Inom nama sibe ng zwakheid, zonde, ongehoorzaamheid, maar nyan ng zuiverheid. Want dat staat aan Jesus zwak doen ba na kruis. Atak mo liber, bershare si nyama avondmaal na unu, apaskad na unu, futsileyo. Bakit na attack di ito ang distributori. Jesus, di ay ginama abrede. Atak na mutsi, ang abrede. Di ay ginama brudo, brudo abrede. Madagdag na kruis. Achterlijke deuren. Mogen direct in de liefde achter. Niet in de nagel nog. Kom tegen iemand aan. Het gaat ook iemand aan in een natuurlijke. In een geestelijke aspect. In ontvangen. Die uitgeding abrede nanga brudu ina yeye grondtapu asakaba diagona kruis adede akrak kwa opstandes lepo brudu ina yeye in al genta dentri dan aktiva dena en het doet zelf vrij. Dat me kata kini semata kini timbul abrid na ibu kami. Jezus niet abrid. Hij is lichaam, of is lichaam. Hij is tussen wat we moeten in achter. Net een beetje. Daar wonder op in te leven. Hoe is dat? Hoe is dat toch? Hoe is dat toch?
Tak a moment a brrsta in je keel en a wenstama in je keel. Bram! A jelle geschikt die roko. Voer voor gaat op even. Dat na akwa voor abro de voor Jezus. En hij pleit. Tata kwansan. Maar in je arrente in jullie. Nou wat ik wat embre wat ik bon voor maar wat ik. Soms mij wat ik moet naar buitenland. Dat allemaal wat aan dat je want ook toe. Ik had een amana in je allemaal Allah voor in je. En het dat ik allemaal laten doen. Als ik daarop niet zeg. En ik heb het tijd nu. Dat je doet iets terug. Maar dan ik voor die vertrouwen doen. En dan roka je. Je doet aan het zien. Het broed heilig. Het skin heilig. Pinlis Paulus in Corinthians per 1 tegen hoe dat hij een lichaam voor Amet naar Afrika aanhouden. Ahimman te leg. Alle de hemel te leg. De graaf voor de anatrefie. A broed voor Jezus. Na de broed van Atrefie. Maar kwaliteit anatrefie. A lichaam voor Jezus. Na de broed van Atrefie. Maar kwaliteit anatrefie. Omdat a kwaliteit van broed voor Jezus. Een man. De man moet elkaar altijd nemen. Lees die Bijbel. Bijbelboek staat die a heilige geest. Take a brood voor Jezus. En a daarin moet elkaar altijd nemen. En Bijbel gaat er dat niet. Kan ook kunnen doen. Abewaking. Wat niet meer. God bless you.